это по их милости. Krishnadas Kaviraj Goswami consider all the devotees that have been mentioned to be his preceptor gurus or spiritual masters, and Madan Gopal Sri Madan Mohan Vigraha is Krishna himself. Он считал всех упомянутых преданных своими гуру, наставниками и учителями, а Мадана Гопал, Виграха Шри Мадана Мохана, это сам Кришна. Thus he took permission from both of them, and when he received the mercy of both Guru and Krishna, he was able to write this great literature, Shri Chайтанья Чаритамрита. Таким образом, он попросил разрешения у Гуру и Кришны и, получив милость обоих, смог написать это великое произведение Шри Чайтанья Чаритамрита. This example should be followed. Его пример достоин подражания. Anyone who attempts to write about Krishna must first take permission from the spiritual master and Krishna. Любой, кто пытается писать о Кришне, должен сначала спросить позволения у духовного учителя и Кришны. Krishna is situated in everyone's heart, and the spiritual master is his direct external representative. Кришна находится в сердце, а духовный учитель является его непосредственным внешним проявлением. Thus, Krishna is situated antarbahi, within and without. Таким образом, Кришна находится как внутри, так и снаружи, антарбахи. One must first become a pure devotee by following the strict regulative principles and chanting 16 rounds daily. And when one thinks that he's actually on the Vaishnava platform, he must then take permission from the spiritual master, and that permission must also be confirmed by Krishna from within his heart. Сначала нужно стать чистым преданным, строго следуя регулирующим принципам, повторяя 16 кругов Махамантры каждый день. А когда преданный сочтет, что он уже достиг уровня Вайшнава, ему следует получить разрешение от духовного учителя, которое должно быть также подтверждено Кришной сердцем. Then, if one is very sincere and pure, he can write transcendental literature, either prose or poetry. Тогда, если преданный очень искренен и чист, он может приступить к написанию духовных произведений в прозе или стихах. So the main point, of course, is that a person should be following the process of Krishna consciousness very purely and strictly. Здесь ключевое условие то, что человек должен идти по пути преданного служения с чистотой и серьезностью. Of course, that's recommended for all kinds of service in Krishna consciousness. На самом деле, это рекомендация не для всех, каким бы служением в сознании Кришны они ни занимались. But especially for those who are in the position of leadership or guiding others by writing books or by giving instructions, it's very important that they are following the Krishna consciousness process properly. И уж тем более это относится к тем, кто занимает лидерские положения и дает наставления другим, в частности, пиша книги, потому что такие преданные должны в особенности строго следовать практике сознания Кришны. Because other devotees are going to read their books or listen to their instructions, and they're going to endeavor to follow them. So the example, the instruction and the example should be good, very good, first class. Потому что другие преданные будут читать эти книги, следовать их наставлениям. Поэтому важно, чтобы тот, кто эти книги писал и давал наставления, сами являлись примером, идеальным примером, первоклассным примером того, чему они учат. Text 74. Darashana Kori Koilun Charana Bandhan Gosai Das Pujari Kori Charan Sevan. When I visited the temple of Madan Mohan, the priest Gosai Das was serving the feet of the Lord, and I also prayed at the Lord's lotus feet.
Следующий стих. Когда я пришел в храм Мадана Мохана, служитель храма Госай Дас поклонялся стопам Господа, и я тоже стал молиться у его лотосных стоп. Prabhu charane jodi agya magila, Prabhu kanta hoite mala kashia parila. When I prayed to the Lord for permission, a garland from his neck immediately slipped down. Когда я молил Господа о позволении писать, с его шеи вдруг соскользнула гирлянда из цветов. Sab Vaishnab Gan Haridvani Dilo, Gosai Dasani Malamor Gali Dilo. As soon as this happened, the Vaishnavas standing there all loudly chanted, Haribol! And the priest Gosai Das brought me the garland and put it around my neck. Тут же все присутствующие при этом вайшнавы воскликнули «Харибол!» и служитель храма Гусай Дас вынес ту гирлянду и надел ее мне на шею. Agyamala Pawa Amar Hoila Ananda Tahani Karinu Egranteraramba. I was greatly pleased to have the garland signifying the order of the Lord, and then and there I commenced to write this book. Я был несказанно рад получить эту гирлянду, означавшую указание Господа, и тотчас приступил к написанию этой книги. Egrantalekai Mori Madan Mohan Amarlikan Jenu Sukir Patan. Actually, Shri Chайтанья Чаритамрита is not my writing, but the dictation of Shri Madan Mohan. My writing is like the repetition of a parrot. В действительности, Шри Чайтанья Чаритамрита не мое произведение. Его диктует мне Шри Мадана Мохан. Я только повторяю за ним, как попугай. Purport. This should be the attitude of all devotees. Комментарий. Таким должно быть умонастроение всех преданных. When the Supreme Personality of Godhead recognizes a devotee, he gives him intelligence and dictates how he may go back home, back to Godhead. Когда Господь, Верховная Личность Бога, признает преданного, Он дает ему разум и направляет его домой к Богу. This is confirmed in Srimad Bhagavad Gita 10:10. Tesham saratam yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupiyanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Это подтверждается в Шримад Бхагавад-гите 10.10. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. The opportunity to engage in the transcendental loving service of the Lord is open to everyone because every living entity is constitutionally a servant of the Lord. Возможность заняться трансцендентным любовным служением Господу доступна каждому, ибо каждое живое существо по своей природе слуга Господа. To engage in the service of the Lord is the natural function of the living entity, but because he is covered by the influence of Maya, the material energy, he thinks it to be a very difficult task. Служить Господу – это естественное занятие для живого существа. Но поскольку живое существо находится под влиянием Майи, материальной энергии, оно считает преданное служение слишком трудной для себя задачей. But if he places himself under the guidance of a spiritual master and does everything sincerely, immediately the Lord, who is situated within everyone's heart, dictates how to serve him. Dadami buddhi yogam tam. Но если человек примет покровительство духовного учителя и будет искренне исполнять его указания, то Господь, который пребывает в сердце каждого, начнет направлять его и помогать служить Господу. Дами, будьте йогам там. The Lord gives this direction, and thus the devotee's life becomes perfect. Господь сам руководит своим преданным, и потому преданный достигает совершенства в жизни. Whatever a pure devotee does is done by the dictation of the Supreme Lord. Что бы ни делал чистый преданный, он делает это под руководством Всевышнего.
Thus it is confirmed by the author of Shri Chайтанья Чаритамрита that whatever he wrote was written under the direction of the Sri Madan Mohan deity. Это подтверждает автор Шри Чайтанья Чаритамриты, когда говорит, что все, что он написал, было написано под диктовку божества Шри Мадана Мохана. So this is a very exemplary attitude of a great devotee. Здесь показан пример умонастроения великого преданного. He's not just doing any service that he invents himself. Он занимается не тем служением, которое он сам себе придумал. He's acting under the guidance of the exalted devotees and of the Lord himself. А действует под руководством возвышенных преданных и самого Господа. Beginning from when Lord Nityananda himself appeared to him in a dream and told him to go to Vrindavan. В этом случае все началось с того, что Господь Нитянанда явился Кришнадасу Кавираджу во сне и повелел ему отправляться в Вриндаван. And reaching Vrindavan, he has been blessed and encouraged by many senior Vaishnavas to take up this task of relating the later pastimes of Lord Chaitanya. И когда Кришнадас пришел в Вриндаван, он получил благословение и поддержку живших там вайшнавов, которые очень хотели, чтобы он описал заключительную часть жизни Господа Чайтаньи. And here we see that he's also prayed to the deity, the Madan Mohan deity, for blessings, and he's received a response in the form of the flower garland which the pujari has given him. В этом стихе мы видим, что Кришнадас Кавирадж также пошел к божеству Шри Мадана Мохана, чтобы попросить его благословения, и божество ответило Кришнадасу, передав ему через пуджари свою цветочную гирлянду. Although he doesn't feel himself to be very qualified, it's clear he's got the blessings and authorization of the most qualified persons. Хотя сам Кришнадас Кавирадж не чувствовал себя достойным для этого служения, очевидно, что он получил полномочия и благословения от самых высших источников. Well, it's right, we shouldn't be feeling ourselves to be very highly qualified. Такое настроение тоже правильно, потому что мы должны себя считать очень достойными и компетентными. And we should also be eager that whatever service we're doing is blessed and authorized by the senior devotees and Krishna also. Мы должны желать того, чтобы то служение, которое мы делаем, совершалось в благословении старших преданных и Кришны. It's clear that he's got that authorization and blessing, and he's endeavoring, he's embarking on the task with great humility and sincerity. Здесь мы видим, что Кришнадас Кавирадж получил и благословение, и полномочия, и готов приступить к своему служению в великом смирении. Seiliki Madan Gopal Jelikai Kaster Putali Jaina Kuhake Nachai. As a wooden doll is made to dance by a magician, I write as Madan Gopal orders me to do so. Подобно тому, как деревянная кукла танцует, повинуясь чародею, я пишу то, что мне повелевают Мадана Гопалу. Purport, this is the position of a pure devotee. Комментарий. Таково кредо чистого преданного. One should not take any responsibility on his own, but should be a soul surrendered to the Supreme Personality of Godhead, who will then give him dictation as the Chaita Guru
or the spiritual master within. Преданный никогда не полагается только на собственные силы. Он предается Верховной Личности Бога, и Господь в образе Чайти-гуру или внутреннего духовного наставника дает ему указания. The Supreme Personality of Godhead is pleased to guide a devotee from within and without. Господь всегда готов руководить преданным изнутри и извне. From within, he guides him as a supersoul, and from without, he guides him as a spiritual master. Изнутри он руководит им, находясь в его сердце, как сверхдуша, а извне принимая образ духовного учителя. And that, of course, he may be guided by the representatives of the spiritual master also. Также учеником могут руководить представители его духовного учителя. Text 80. Kuladi Devata Mor, Madan Mohan, Yana Sevak Raghunath Rupa Sanatan. I accept my family deity, Madan Mohan. I accept as my family deity, Madan Mohan, whose worshippers are Raghunath Das Goswami, Shri Rupa Goswami, and Sanatan Goswami. 80. Я считаю Мадана Мохана, которому поклонялись Рагунат Дас Госвами, Шрупа Госвами и Санатана Госвами своим семейным божеством. Vrindavan Daser Padma Koridyan, Tara Agya Lawaliki Jahate Kalyan. I took permission from Srila Vrindavan Das Thakur by praying at his lotus feet, and upon receiving his order, I have attempted to write this auspicious literature. Молясь у лотосных стоп Шрилы Вриндавана Дас Такура, я спросил его позволения и, получив его наказ, принялся писать эту всеблагую книгу. Purport: Srila Krishnadas Kaviraj Goswami took permission not only from the Vaishnavas and Madan Mohan, but also from Vrindavan Das Thakur, who is understood to be the Vyasa of the pastimes of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Комментарий. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами попросил позволения писать не только у всех вайшнавов и Мадана Мохана, но и у Вриндавана Дас Такура, которого влил их Шри Чайтанья Махапрабху считает Вьясой. Chaitanya Lila Te Vyas, Vrindavan Das, Tara Kripa Bina Anye, Nahoy Prakash. Srila Vrindavan Das Thakur is the authorized writer on the pastimes of Lord Chaitanya. Without his mercy, therefore, one cannot describe these pastimes. Шрила Вриндаван Дас Такур уполномочен на то, чтобы писать об играх Господа Чайтаньи. Без его милости никто не способен на это. Murka Nicha Kshudramui Vishai Lalat Vaishnavagya Bole Kore Eteka Sahas. I am foolish, low-born, and insignificant, and I always desire material enjoyment. Yet by the order of the Vaishnavas, I'm greatly enthusiastic to write this transcendental literature. Я глупый, низкий, ничтожный человек. К тому же я всегда желаю материальных наслаждений. Но, несмотря на это, по милости вайшнавов, я с воодушевлением пишу эту трансцендентную книгу. Shri Rupa Raghunath Charanera E Bolo Yarna Smriti Siddhahoy Banchite Shakal. The lotus feet of Shri Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami are my sources of strength. Remembering their lotus feet can fulfill all one's desires. В лотосных стопах Шри Рупы Госвами и Рагунатхи Даса Госвами источник моей силы. Памятование об их лотосных стопах позволяет осуществить все желания. Shri Rupa Raghunath Padiyar Ash Chaitanya Charitamritta Kohi Krishna Das. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Чайтанью Чаритамриту.
Thus end the Bhaktivedanta purports to the Shri Chайтанья Чаритамрита Adi Lila 8th chapter in the matter of the authors receiving the orders of the authorities Krishna and Guru. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 8 главе Адилилы Шри Чайтанья Чаритамриты, которая повествует о том, как автор получил приказ Кришны и Гуру. Okay, now, chapter 9. Приступаем к 9 главе. The desired tree of devotional service. Называется она «Исполняющее желание древо преданного служения». A summary of chapter 9 has been given as follows by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. Срила Бхактивинода Такур излагает содержание 9 главы в Амрита Праваха Бхашья. In this chapter, the author of Shri Chайтанья Charitamrita has devised a figurative example by describing the desired tree of bhakti. В этой главе автор Шри Чайтанья Чаритамриты использует аллегорию, описывая исполняющее желание древа бхакти. He considers Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is known as Vishvambara, to be the gardener of this tree because he's the main personality who has taken charge of it. Он называет Господа Чайтанью Махапрабху, который известен как Вишвамбара, садовником при этом древе, поскольку он главный из всех, кто ухаживает за ним. As the supreme enjoyer, he enjoyed the fruits himself and distributed them as well. Будучи высшим наслаждающимся, он сам насладился плодами этого древа и раздал их всем желающим. 1 minute. This is Zoom. Yeah, Perizvanyu, Zoom. No. He got Zoom. Okay. He enjoyed the fruits himself and distributed them as well. The seed of the tree was first sown in Navadvip, the birth site of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and then the tree was brought to Purushottam Kshetra Jagannath Puri, and then to Vrindavan. Древо преданного служения было посажено в Навадвипе, месте рождения Господа Чайтаньи Махапрабху, затем перенесено в Пурушоттама Кшетру Джаганнатхапури, позже во Вриндаван. The seed fructified first in Srila Madhavendra Puri, and then in his disciple Sri Ishwara Puri. Первым плодом этого дерева был Шрила Мадхавендра Пури, следующим его ученик Шри Ишвара Пури. It is figuratively described that both the tree itself and the trunk of the tree are Sri Chaitanya Mahaprabhu. Образно выражаясь, и самим деревом, и одновременно его стволом является Шри Чайтанья Махапрабху. Paramananda Puri and 8 other great sannyasis are like this spreading roots of the tree. Рамананда Пури и 8 других выдающихся саньяси того времени подобны расходящимся в разные стороны корням. From the main trunk, there extend 2 special branches, Advaita Prabhu and Sri Nityananda Prabhu, and from those branches grow other branches and twigs. Из ствола растут 2 главные ветви – Адвайта Прабху и Шри Нитянанда Прабху, и они дают начало другим ветвям и побегам. The tree surrounds the entire world, and the fruits of the tree are distributed to everyone. Это древо охватывает весь мир, и его плоды должны быть розданы всем и каждому. In this way, the tree of Chaitanya Mahaprabhu intoxicates the entire world. Древо Господа Чайтаньи Махапрабху опьяняет весь мир. It should be noted that this is a figurative example meant to explain the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Нужно отметить, что с помощью этой аллегории автор объясняет миссию Господа Чайтаньи Махапрабху. Okay, text 1. Tam Srimat Krishna Chaitanya Devam Vande Jagat Gurum Yasyanukampaya Svapi Mahabdim Santaret Sukham
let me offer my respectful obeisances unto the spiritual master of the entire world, Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even a dog can swim across a great ocean. Я выражаю почтение духовному учителю всего мира, Господу Шри Кришне Чайтанье Махапрабху, по чьей милости даже собака может переплыть бескрайний океан. Purport, sometimes it can be seen that a dog can swim in the water for a few yards and then come back to the shore. Комментарий. Иногда можно увидеть, как собака отплывает от берега на несколько метров, но потом возвращается обратно. Here, however, it is stated that if a dog is blessed by Shri Chaitanya Mahaprabhu, he can swim across an ocean. Однако здесь говорится, что по благословению Шри Чайтаньи Махапрабху даже собака может переплыть океан. Similarly, the author of Shri Chайтанья Charitamriта, Krishna Das Kaviraj Goswami, placing himself in a helpless condition, states that he has no personal power, but by the desire of Lord Chaitanya, expressed through the Vaishnavas and the Madan Mohan Vigraha, it is possible for him to cross a transcendental ocean to present Shri Chaitanya Charitamrita. Используя эту аналогию, автор Шри Чайтанья Чаритамрита Кришнадас Кавираджа Госвами хочет показать, насколько он беспомощен. Но по воле Господа Чайтаньи, выраженной через Вайшнавов и Виграху Матна Мухана, он надеется пересечь духовный океан, чтобы дать людям Шри Чайтанья Чаритамриту. Jai Jai Shri Krishna Chaitanya Gaurachandra, Jai Jai Advaita, Jai Jai Nityananda. All glories to Shri Krishna Chaitanya, who is known as Gaura Hari. All glories to Advaita Acharya and Nityananda Prabhu. Слава Шри Кришне Чайтаньи, которую называют Гаура Хари. Слава Адвайте Ачарьи и Нитянанде Прабху. Jai Jai Shri Vasadi Gaur Bhaktagan, Sarva Bishta Purti Hetu Yahara Smaran. All glories to the devotees of Lord Chaitanya, headed by Srivas Thakur. In order to fulfill all my desires, I remember their lotus feet. Слава преданным Господа Чайтаньи во главе со Шривасой Такуром. Ради исполнения всех своих желаний я памятую об их лотосных стопах. Purport, the author here continues to follow the same principles of worship of the Panchatattva that were described in the 7th chapter of the Adi Lila. Комментарий. Здесь автор следует тем же принципам почитания Панчататтвы, которые были изложены в 7 главе Ади Лила. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath, Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath. I also remember the 6 Goswamis, Rupa Sanatan, Bhatta Raghunath, Shri Jiva, Gopal Bhatta, and Dasa Raghunath. Я также помню о 6 Госвами: Рупе, Санатане, Бхатте Рагунатхе, Шри Дживе, Гопале Бхатте и Дасе Рагунатхе. Purport, this is the process for writing transcendental literature. Комментарий. Так должны писаться духовные произведения. A sentimentalist who has no Vaishnav qualifications cannot produce transcendental writings. Сентиментальный человек, который не обладает качеством вайшнава, не может написать духовную книгу. There are many fools who consider Krishna Lila to be a subject of art and who write or paint pictures about the pastimes of Lord Krishna with the gopis, sometimes depicting them in a manner practically obscene. Немало есть глупцов, которые относятся к Кришна-лиле как к предмету искусства. Такие глупцы пишут об играх Кришны с гопи или изображают их на картинах, иногда показывая их чуть ли не в непристойном виде. These fools take pleasure in material sense gratification, but one who wants to make advancement in spiritual life must scrupulously avoid their literature. Они находят удовольствие в материальных чувственных наслаждениях, но тот, кто желает духовно развиваться, должен тщательно избегать их творений. Unless one is a servant of Krishna and the Vaishnavas, as Krishnadas Kaviraj Goswami presents himself to be in offering respects
to Lord Chaitanya, his associates, and his disciples, one should not attempt to write transcendental literature. Не будучи слугой Кришны и Вайшнавов, каким предстает перед нами Кришнадас Кавирадж Госвами, когда выражает почтение Господу Чайтанье, его спутникам и ученикам, не стоит и пытаться писать духовные произведения. Esha prasadi liki Chaitanya lila guna, janivana jani kori apana surdhana. It is by the mercy of all these Vaishnavas and Gurus that I attempt to write about the pastimes and qualities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Whether I know it or know not, it is for self-purification that I write this book. Только по милости всех этих вайшнавов и гуру я пытаюсь писать об играх и качествах Господа Чайтаньи Махапрабху. Сознаю я это или нет, я пишу эту книгу для собственного очищения. Purport: This is the sum and substance of transcendental writing. Комментарий. В этом суть духовного литературного труда. One must be an authorized Vaishnava, humble and pure. Прежде всего, необходимо стать подлинным вайшнавом, смиренным и чистым. One should write transcendental literature to purify oneself, not for credit. Духовные произведения следует создавать для собственного очищения, а не ради славы. By writing about the pastimes of the Lord, one associates with the Lord directly. Описывая игры Господа, человек получает возможность непосредственно общаться с Ним. One should not ambitiously think, I shall become a great author, I shall be celebrated as a writer. Не надо лелеять честолюбивые замыслы. Я стану великим писателем и прославлюсь своими произведениями. These are material desires. Все это материальные желания. One should attempt to write for self-purification. Пытаться писать нужно только ради собственного очищения. It may be published or it may not be published, but that does not matter. Ваш труд может быть опубликован, а может и нет. Это не важно. If one is actually sincere in writing, all his ambitions will be fulfilled. Если человек пишет искренне, все его желания исполнятся. Whether one is known as a great author is incidental. Придет к нему слава писателя или нет, не имеет значения. One should not attempt to write transcendental literature for material name and fame. Ни в коем случае не следует пытаться писать духовные произведения ради материальной славы и почета. That would be in the mode of passion. Это будет деятельность духовной страсти. Where Kapila Dev in the third canto, he mentions that if a devotee is very influenced by the mode of passion, then he wants name and fame or wealth, wants to acquire those things through devotional service. Капиладев пишет в третьей песне, что если преданный находится под влиянием гуна страсти, то он будет стремиться через свое служение обрести славу или почет. And so Prabhupada here is a very critical of anyone trying to write transcendental literature in order to promote himself as a great writer or great author. Поэтому, как видим в комментарии, Прабхупада не одобряет желание писать трансцендентные произведения, просто чтобы прославиться как великий писатель или великий автор. And we see Krishnadas Kaviraj, he wasn't looking for any name and fame. He was simply looking to serve the Vaishnavas, Hari Guru and the Vaishnavas. Кришнадас Кавирадж Госвами, конечно же, не стремился к славе и почету, он стремился лишь удовлетворить Хари, Гуру и Вайшнавов. So it was, and Prabhupada also, I mean, they're very humble personalities, and they've written for the benefit of humankind in order to enlighten people in transcendental knowledge. То же самое относится и к Шриле Прабхупаде, он был полон смирения
и писал исключительно с целью просветить людей и приобщить их к трансцендентному знанию. Text 6. Malakara Svayam Krishna Premamara Taru Svayam Data Bhokta Tadphalanam Yastam Chaitanyam Ashraye. I take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Shri Chaitanya Mahaprabhu, who himself is the tree of transcendental love of Krishna, its gardener, and also the bestower and enjoyer of the fruits. Я прошу прибежища Верховной Личности Бога Шри Чайтаньи Махапрабху, который сам является древом трансцендентной любви Кришны и садовником при нем. Он сам раздает и сам же вкушает плоды того древа. Prabhu koi ami vishvambara namadhari nam sarta koi jadi premi vishvapari. Lord Chaitanya thought, my name is Vishvambar, one who maintains the entire universe. Its meaning will be actualized if I can fill the whole universe with love of God. Господь Чайтанья думал, меня зовут Вишвамбара, хранитель Вселенной. Я оправдаю свое имя, если смогу наполнить всю Вселенную любовью к Богу. Eta chinti loyala prabhu malakara dharma navadipe arambhila follow dhyana karma. Thinking in this way, he accepted the duty of a planter and began to grow a garden in Navadip. Так рассудив, он принял на себя обязанность садовника и разбил сад в Навадвипе. Shri Chaitanya Malakara Prativityani Bhakti Kalpataro Ropila Sinchi Chapani. Thus the Lord brought the desired tree of devotional service to this earth and became its gardener. He sowed the seed and sprinkled upon it the water of his will. Господь принес на землю исполняющее все желания древа преданного служения и стал растить его. Сначала он посадил семя и начал поливать его водой своих желаний. Purport: in many places, devotional service has been compared to a creeper. Комментарий. Преданное служение часто сравнивается с лианой. One has to sow the seed of the devotional creeper, bhakti lata, within his heart. Семя лианы преданного служения, бхакти-лату, необходимо посадить в своем сердце. As he regularly hears and chants, the seed will fructify and gradually grow into a mature plant and then produce the fruit of devotional service, namely love of Godhead, which the gardener, Malakara, can then enjoy without impediments. Регулярно слушая рассказы о Господе и прославляя Его, человек дает этому семени прорасти, постепенно превратиться в взрослое растение и в конце концов принести плод преданного служения, любовь к Богу, вкусом которого садовник Малакара сможет беспрепятственно наслаждаться. Mali hau kori e bijaropan shavana kirtan joli koriya se chan. One should become a gardener and plant the seed of bhakti in his heart, in one's own heart, that is to say, and water it by the hearing and chanting process. Став садовником, нужно посадить семя лианы преданности в своем сердце и поливать ее водой слушания и повторения. Okay, so we'll finish there today. Any comment or question? На этом остановимся. Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Guru Maharaj, it was mentioned few verses back that Srila Vrindavan Das Thakur is considered to be the Vyasa of Chaitanya Lila. Elsewhere, I believe it's also mentioned that Krishnadas Kaviraj himself is also considered to be Vyasa, incarnation of Vyasa. Я спросил, несколько стихов назад говорилось, что Вриндаван Дас Тхакур считается Вьясой в Горе Лиле, но были еще утверждения о том, что сам Кришнадас Кавирадж также является воплощением Вьясадевы. So what's the question? So both of them are incarnations of Vyasadev, or both? I would take it that way, yes.
I mean, they are the two personalities who have, you know, especially these two personalities have recorded all the pastimes and philosophy of Lord Chaitanya. So these two books are especially important, Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita. So yeah, I mean, I think we should consider both as But being. it means literally that they are the same personality or some expansions, or in some figurative meaning that they act in the capacity of Vyasa in Chaitanya Lila. Well, both really. I mean, they're definitely fulfilling that function. And now whether one of them or both of them is the actual personality, Vyasa, Vyasadeva is said to be still present on this planet, somewhere in this, what is it? Badrinath. And, you know, I think we take them to be, yes, expansions. I'll translate everything. То есть вопрос мой был, как понимать, то есть они оба являются воплощениями Вьясадевы. Я еще уточнил, они воплощения Вьясадевы в том смысле, что они играют роль Вьясадевы Чайтаньи Лилы, или что это действительно экспансия Вьясадевы. Гуру Махарадж ответил, что и то, и другое, они и в роли Вьясадевы выступают, потому что они написали жизнеописание Господа Чайтаньи. Их также можно рассматривать как экспансия Вьясадевы, при том, что Вьясадева, как считается, до сих пор присутствует на земле в Бадринатхе. Дойл Нитай. Донитай Прабху. Харе Кришна, хорошо, примите мои дандаваты, дорогие преданные, примите поклоны. Там, когда мы читали обзор этой главы, я нашел этот стих, 52-й. Там предсказание делает Кришнадас Кавирадж, что милость Господа Чайтаньи по всему миру распространится. Я правильно понял это предсказание? Да. Later there will be verse 952 with a prophecy that the Sankirtana movement of Lord Chaitanya will spread throughout the whole world. So the question, can we take that literally, that it is the very prophecy which tells about the international spreading of... 9, 52 or what? Yeah, 52. Да, с ума весь мир свел, ну то есть распространил. It's mentioned that, yes, the Sankirtana movement maddened the whole world. Say that again, please. It's literally said that Sarvaloki, all the people, let me check the English original, with his Sankirtan movement, the Lord made everyone mad like himself. In the Russian translation, it's literally translated Sarvaloki, that the whole world became mad. Can we take it as a prophecy that Lord Chaitanya's movement will spread throughout the whole world? No, why not? Ну, можно и так воспринимать. Это как предсказание, то есть он уже видел это, что это все распространится в будущем. It means it's a kind of a prophecy, so Krishnadas Kaviraj envisioned that this movement will spread everywhere and will madden everyone. That is our hope. Ну, на этом мы уповаем. Да. Еще пришли результаты марафона Санкиртаны по миру. 4,5 миллиона книг распространено. 4.5 million books have been distributed last year. За месяц? Но за месяц, за декабрь. In December 2023 worldwide. Да. И всего получилось с начала основания ИСККОН 594 миллиона книг.
And from the dates of establishing ISKCON, it's 594 миллиона, вы сказали? Да, да. 594 million books altogether have been distributed. Если такими темпами будет распространять, то к 150-летию явления Шрилы Прабхупады у каждого 10-го будет книга, получается. То есть 750 миллионов распространят к тому времени, когда будет 150-летие. If devotees continue to distribute books in such a way, then at the 150th anniversary of Srila Prabhupada, every 10th person in the world will own a book. It means that 750 million people would get a book. Да. А к столетию ИСККОН будет 1 миллиард книг распространено. And at the 100th anniversary of ISKCON, around 1 billion books will be distributed in this case. Haribol. Thank you. Very good news. Спасибо за такие хорошие новости. Okay. Guru Next. Maharaja, I'm sorry, there is a written question from Ladja Mataji. Should I read it out? Okay. It's rather long. I will read it in Russian first. Маджи пишет в чате. Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. В предыдущей лекции вы дали нам наставление не замечать никакие недостатки в преданных. Я попробовал исполнить это наставление или просто... и в сердце появилось чувство легкости и счастья, в душе стало очень хорошо и комфортно. И недостатки как будто сами собой, правда, исчезли, всех преданных и даже людей. Даже когда на программу в храм пришли 2 выпивших алкоголь мужчины и старались танцевать в киртне, было просто весело. Они смотрелись просто как неразумные дети. In your last class, you gave an instruction to ignore the deficiencies of other people. I tried to follow, and I was feeling very light-hearted and happy. And even when on the Sunday program, 2 drunken men who joined the kirtan, it was just fine. I was looking at them as they were ignorant children. So thank you very much. Hare Krishna. Да. Гуру Махарадж, я тоже. Если кто-то начинает критиковать преданных, я с такими преданными перестаю общаться. Я тоже выполнил ваше наставление. Hare Krishna. Да. Okay. Нет. So we'll finish there today. Next class next Saturday, Monday, Wednesday, I won't be giving any class. So next Saturday. На этом лекцию закончим. Следующая лекция будет через неделю, в следующую субботу, 9 февраля, в понедельник, в среду лекции не будет. Okay. Шри Чайтанья Чаритамрита ки. Джай. Шрила Прабхупада ки. Джай. Samaveta Bhaktavrinda ki. Джай. Nitai Gaur Premanandi. Haribol. Гуру Махарадж ки. Джай. Спасибо за перевод. Харе Кришна.